Hi children, welcome back to our channel NUCLEI Basics of Physics. This is the right place to learn. Children, as part of EAMCET videos, in this video I am going to explain about some of the previous EAMCET bits which are given in the previous examinations. From the chapter of NUCLEI అనే చాప్టర్ నుంచి గత EAMCETలో అడిగినటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాటి ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. న్యూక్లియస్ చాప్టర్ నుంచి దాదాపుగా 90% సిలబస్ డిలీట్ అయింది. ఓన్లీ 10 to మ్యాక్సిమం 10% సిలబస్ ఉంది. దాంట్లో ఏవైతే 10% ఉందో ఆ 10%లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి ఇచ్చాడు వాడు. 2021, 2020లో మ్యాక్సిమం కవర్ చేశాడు. తర్వాత పాత పేపర్లో మొత్తం కూడా డిలీటెడ్ సిలబస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయి. కాబట్టి న్యూక్లియస్ చాప్టర్ మనం ఈజీగా 1 మార్క్ స్కోర్ చేసేటువంటి చాప్టర్. తక్కువ కంటెంట్ 1 మార్క్ కంపల్సరీ. ఓకే, అటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్లు డిస్కస్ చేద్దాం. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మీలో నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఒకసారి ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి చేసుకోండి. ఎంసెట్ సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవి నచ్చితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లేకుంటే లేదు. ఓకేనా? ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మీద ఇచ్చాడు. ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది మోడరేటర్ ఈజ్ డైరెక్ట్ బిట్. ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ మోడరేటర్ ఈజ్ టు అని ఇచ్చాడు. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో మోడరేటర్ అనేది ఏం చేస్తుందని అడిగాడు. 4th August 2021 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఆప్షన్ చూద్దాం. ఇనిషియేట్ ది ఫిజన్ ప్రాసెస్ బై గివింగ్ అవే ఇట్స్ న్యూట్రాన్. ఇనిషియేట్ ది ఫిజన్ ప్రాసెస్ బై గివింగ్ ది అవే ఇట్స్ న్యూట్రాన్. సో ఫిజన్ ప్రాసెస్ని ఇనిషియేట్ చేస్తుందండి ఎలా? తనలో ఉన్న న్యూట్రాన్ని దూరంగా పంపించి. నెక్స్ట్ బి, స్లో డౌన్ ది ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్. స్లో డౌన్ ది ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్ అంటే ఏవైతే ఫిజన్ ప్రాసెస్ ఉందో ఆ ఫిజన్ ప్రాసెస్లో ఉన్న న్యూట్రాన్స్ యొక్క స్పీడ్ తగ్గిస్తుంది అంటున్నాడు. థర్డ్ వన్, కూల్ డౌన్ ది ఎక్సెస్ ఆఫ్ హీట్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద రియాక్టర్. కూల్ డౌన్ ది ఎక్సెస్ ఆఫ్ హీట్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద రియాక్టర్. రియాక్టర్లో ఏవైతే ఎక్సెస్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మోడరేటర్ వాడతారంటున్నాడు. అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ అబ్జార్బ్స్ ది ఎక్సెస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ కంట్రోల్ ది రియాక్షన్ రేట్. సో ఏవైతే మోడరేట్ ఉందో ఆ మోడరేట్ అనేది ఎక్సెస్ ఉన్న న్యూట్రాన్స్ని అది మనకి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంటున్నాడు. అండ్ కంట్రోల్ ది రియాక్షన్ రేట్ అంటున్నాడు. సో ఇది ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్? ఫస్ట్ డి చూద్దాం. అబ్జార్బ్స్ ది ఎక్సెస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ కంట్రోల్ ది రియాక్షన్ రేట్. సో ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ కంట్రోల్ చేసేది ఏంటి? కంట్రోల్ రాడ్స్ కెన్ అబ్జార్బ్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ and they can decrease the rate of fission process. సో ఈ కంట్రోల్ రాడ్స్ అనేవి న్యూట్రాన్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ రెడ్యూస్ చేస్తాయి. దానివల్ల ఫర్దర్గా ఫిజన్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ అయిన ఫిజన్ ప్రాసెస్లో ఆటోమేటిక్గా ఏవైతే మనకి కంట్రోల్ రాడ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ కంట్రోల్ రాడ్ని పైకి కింద మూవ్ చేస్తారు. కిందికి లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్కి న్యూట్రాన్స్కి ఆటోమేటిక్గా అవి కొన్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి, కొన్నిటిని ఆపేసి కొన్నిటిని ఫర్దర్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. కాబట్టి కంట్రోల్ రాడ్స్. సో కాబట్టి అబ్జార్బ్స్ ది ఎక్సెస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ కంట్రోల్ ది రియాక్షన్ రేట్ అనేది మోడరేటర్ వల్ల కాదు, ఇది ఏ వల్ల అవుతుంది? కంట్రోల్ రాడ్స్ వల్ల అవుతుంది. నెక్స్ట్, కూల్ డౌన్ ది ఎక్సెస్ ఆఫ్ హీట్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద రియాక్టర్. సో మనకి ఆల్రెడీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ప్రతి ఫిజన్ ప్రాసెస్ కూడా అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? రియాక్టర్ బ్లాస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ బ్లాస్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏవైతే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ హీట్ మనం రెడ్యూస్ చేయాలి. దానికోసం మోడరేటర్ వాడరు. మోడరేటర్ బదులు దాంట్లో వాడేది ఏంటంటే కూలెంట్ అరేంజ్మెంట్. ఇట్ కెన్ యూజ్డ్ to this one. Cool down the excess of heat generated in the reactor should be done by the coolant but not moderator. That's why it is wrong. And A, initiate the fission process by giving away its neutron. So it is also not, it is not done by the moderator. The only thing is slow down the fast neutrons. In a nuclear reactor the main purpose of moderator is slow down the fast neutrons. B is the right option. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మోడరేట్ అన్నప్పుడు ఏమంటున్నాం? స్లో డౌన్ ద ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్ అంటున్నాం. యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ టు డిక్రీజ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్? ద ఫాస్ట్ మూవింగ్ న్యూట్రాన్స్ నెవర్ బీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఫర్దర్ రియాక్షన్స్.
only the slow down neutrons only going to be participate in the further reactions. That's why there is importance for moderator. So that's why the moderator will be slow down the fast neutrons, then they only the slow down neutrons should be participate in the further reaction. Okay children, see the next question children. This is the another model. ఇది మనకి 5th August 2021 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అంటే the mass number and the volume of the nucleus is capital M and V respectively. If the mass number is increased to 2m, then the volume is changed to, clear? If the mass number and the volume of a nucleus, ఒక న్యూక్లియస్ ఉందంట, ఆ న్యూక్లియస్ యొక్క మాస్ నెంబర్నేమో క్యాపిటల్ ఎంతో చూపిస్తున్నాడు అండ్ వాల్యూమ్నేమో వీతో చూపిస్తున్నాడు. ఇఫ్ ద మాస్ నెంబర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 2m, then the volume is changed to, that is the question. So మనకి ఆప్షన్స్ 4v, v/2, 2v, 8v. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ mass number is nothing but what? Atomic mass number. So that is what I have to say, m1. Okay, initial mass number is m1 and initial volume what it is given children, v1. what m అన్నాడు రాసుకోండి, m1 is equals to m and v1 is equals to v. okay, next ఏమన్నాడు, if the mass number is increased to 2m, so now final mass number, that means what? Increase to double, that is what? m2 is equals to 2m1. clear? అయినప్పుడు what is the final volume of the nucleus? that is the question. ఓకేనా? సో మాస్ m1 ఉంది, దాన్ని డబుల్ చేశాడు. మాస్ని డబుల్ చేసినప్పుడు మరి దాని వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది అంటున్నాడు. ఓకేనా? సో మనకు తెలుసు కదా, we know that radius of the atom formula is what? R is equals to R naught into a to the power of 1/3. R is equals to R naught of a to the power of 1/3. సో ఇక్కడ what is R naught? size of the nucleus. clear? what is A? atomic mass number. బట్ ప్రాబ్లంలో వాడు ఏమన్నాడు? అటామిక్ మాస్ నెంబర్ని క్యాపిటల్ ఏమన్నాడు, ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా నుంచి ఏమి రాసుకోవచ్చు మనం? R is proportional to a to the power of 1/3. So because R naught is constant, radius size of the nucleus is always constant, that's why what you have to write, radius of the atom is directly proportional to the a to the power of 1/3. ఓకేనా? సో అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఆటమ్ అనేది ఏ సైజులో ఉంటుంది? as how it is there, like a spherical shape. Nucleus also spherical shape. That's why what you have to write here, simply volume of the atom is equals to what? Right? V is equals to 4/3 pi r cube. V is equals to 4/3 pi r cube. Volume of the nucleus, V is equals to 4/3 pi r cube, where r is the radius of the atom. So from that what, right? 4/3 is constant, pi is constant. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? V is proportional to r cube, we can write. V is proportional to r cube, we will write. And that should be again, we will write like this, v to the power of 1/3 plus r cube whole to the power of 1/3, we will write. Then what do you get? v to the power of 1/3 plus r. So r is proportional to v to the power of 1/3. clear? v to the power of 1/3. This is the equation number 2. సో దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని అంటున్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ రెండింటి ఇచ్చి మనం రిలేషన్ ఎలా డెరైవ్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఐ నీడ్ సమ్ స్పేస్, దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎరేజింగ్ చిల్డ్రన్ దిస్ వన్. మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంని ఎప్పుడైనా చదివిన తర్వాత మనకు వేటి మీద రిలేషన్ ఇచ్చాడు, ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలో ఫస్ట్ మనం దాన్ని ఆలోచించాలి. సో దాన్ని బట్టి మనం ప్రాబ్లం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, R is proportional to a to the power of 1/3 అన్నాడు కదా, దాని నుంచి నేను ఏం రాస్తున్నానంటే
R1 by R2 is equals to what, right? A1 to the power of 1 by 3 by A to the power of 1 by 3. దాని నుంచి ఏం రాయొచ్చు, R1 by R2 is equals to A1 by A2 whole to the power of 1 by 3 అని రాసిన. క్లియర్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు దీని నుంచి ఏం రాస్తున్నాను, సేమ్ అగైన్ R1 by R2 is equals to what, right? V to the power of 1 by 3 by V to the power of 1 by 3. That means what, right? R1 by R2 is equals to V1 by V2 whole to the power of 1 by 3 whole to the power of 1 by 3. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కంపేర్ చేయండి. LHs ఎలా ఉన్నాయి, LHs are equal, LHs are equal. Then obviously what we can write, we can write like this. ఇవి రెండు ఈక్వల్ కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, V1 by V2 is equals to A1 by A2 whole to the power of 1 by 3 whole to the power of 1 by 3. 1 by 3 1 by 3 cancel. Then what, right? V1 by V2 is equals to A1 by A2. సో ఇక్కడ A1 A2 ఏంటి, అటామిక్ మాసెస్. వాడు ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, M అని ఇచ్చాడు కాబట్టి హియర్ లెట్ A is equals to M. క్లియర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, M1 by M2 is equals to V1 by V2 అవుతుంది. This is the formula we are going to use. In case of size of the atom, the relation between the mass of the atom and this is what, as volume. M1 by M2 is equals to V1 by V2. సో ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ టైం మాస్ని M1 అన్నాడు, సెకండ్ దాన్ని 2M1 అన్నాడు, డబుల్ చేశాడు కదా. సో కాబట్టి M1 by M2 అంటే ఏమి రాసుకోవచ్చు, 2M1 రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు V1 by V2 రాస్తున్నాం. సో M1 క్యాన్సిల్, వాట్ గెట్ 1 by 2 ఈస్ ఈక్వల్స్ టు V1 by V2. దెన్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, 2V1. సో V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2V1. So when mass double, when atomic mass is double, then volume also double. Volume also becomes double. So ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో మనకి C option is the right one, children. See the next question, children. This is another model. It is given in the 4th August 2021 shift to, children. The question is the distance between two nucleons for which the potential energy is minimum. The distance between two nucleons for which the potential energy is minimum. Options are given: 0.2 fermimeters, 0.6 fm, 0.8 fm, 0.1 fm. The distance between two nucleons, రెండు న్యూక్లియన్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అడుగుతున్నాడు. సో ఈ మనకు ఆప్షన్స్ ఫెర్మీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు. 4th August 2021 షిఫ్ట్ 1, చిల్డ్రన్. షిఫ్ట్ 2, చిల్డ్రన్. సో అయితే ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ డయాగ్రామ్ బట్టి మనం వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఆ డయాగ్రామ్ ఏమంటామంటే ఫోర్స్ రేంజ్ డయాగ్రామ్ అంటాం. ఫోర్స్ రేంజ్ డయాగ్రామ్ అంటాం. ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లాట్ ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ force and range, it will gives like this. So this is the one force and this is the another force. This is what, plus 2.5 newtons and this is the minus 2.5 newtons. 2.5 into 10 power of 4 newtons minus 2.5 into 10 power of newtons. This is taken along the y-axis. Next, range we are taking along the x-axis. Then the graph between these two gives the potential energy curve. Potential energy curve. So here this is the least value. This is the least value of potential energy where it is there at 0.8. From the graph, 0.8 fermimeters is the there when the distance between the two nucleons is 0.8 fm. Then they have minimum potential energy. So this is the least value here. So when it is going from like this, it is increases. Initially it is the minimum. That's why this 0.8 is the right answer, children. Third option is the right one. See the next question, children. Very easy one. Mass Einstein's mass energy relation ఇచ్చిండు. చూద్దాం ఒకసారి. ఇది మనకి 5th August 2021 షిఫ్ట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. వెరీ ఈజీ వన్, డైరెక్ట్ ఫార్ములా. If 5 mg of uranium 235
if 5 mg of uranium-235 is completely destroyed in an atom bomb, the approximate total energy released is. So if 5 mg of uranium-235, uranium ఉంది దాని మాస్ ఎంతంట 5 milligrams, is completely destroyed అయిపోయింది in an atom bomb, the approximate total energy released is, given that the energy released per fission is 200 million electron volts. ఇక్కడ మనకి ఇది ఇచ్చాడు కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఆ వాల్యూని మనం యూస్ చేసుకోలేము. సో దట్ ఆల్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ జౌల్స్. సో మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు delta m into c square or mass into c square. Simply E is equals to m into c square. E is equals to m into c square. We'll write what is E here, energy, what you have to calculate, that is what is m, mass. So what is mass here? Mass is the 5 milligrams. So that means what? M is equals to 5 into 10 power of minus 3 grams. Again that should be converted into kgs like this, 5 into 10 power of minus 3 into 10 power of minus 3 kg. Then what you write? M is equals to 5 into 10 power of minus 6 kg. M is equals to 5 into 10 power of minus 6 kg. And what is C value? So but you have to remember the C value. What is C? Velocity of light. What is its value? 3 into 10 power of 8 meter per second square. Meter per second. Then what right here? E is equals to total energy released, mass how much? 5 into 10 power of minus 6 into c square, 3 into 10 power of 8 whole square. That what right? E is equals to 5 into 10 power of minus 6 into 3 square, 9 into 8 into 16, 10 power of 16. Then what right? E is equals to 45 into 10 power of minus 6 into 10 power of 16 plus 16 minus 6. Then what you get? E is equals to 45 into 10 power of 10. 10 power of 10. So E is equals to 45 into 10 power of 8 into 10 square. I am adding. Clear? Then obviously what you get here is very simple. 45 into power of 8 that is 45 into power of 10 we can write like this. Okay, so మనకి ఇచ్చిన వాటిలో ఎక్కడైనా ఇలా ఉంది ఆప్షన్ లేదు, దీన్ని రాసుకోవచ్చు అంటే మనం సింపుల్గా E is equals to 0.45 into 10 power of 8 we can write 0.5 into 10 power of 8 we can write. That's why E option is the right one, children. See the next question, children. This is another model. It is given in the exam 6th August 2021, shift 1. Find the radius of Be3+ ions, beryllium 3+ ions in its ground state, assuming Bohr's model to be valid. A0 is equals to 53 picometer. Find the radius of Be3+ ions. So beryllium ఎన్ని electrons loss అవుతుంది? 3 electrons loss అవుతుంది. Find the radius of Be3+ ions in its ground state, assuming the Bohr's model to be valid. మనం ఏమనుకోవాలి? ఈ బెరీలియం 3+ అయాన్ యొక్క రేడియస్ కనుక్కోవాలి. ఎక్కడ? ఇన్ ఇట్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్. ఓకే, Be3+ యొక్క గ్రౌండ్ స్టేట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ కండిషన్ ఏమన్నాడు? బోర్స్ మోడల్ టు బి వ్యాలిడ్. బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అనేది ఖచ్చితంగా అప్లికేబుల్ అవుతుంది అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ A0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 53 picometer అన్నాడు. ఇక్కడ A0 అంటే ఏంటంటే అర్థం బోర్స్ రేడియస్, బోర్స్ ఆర్బిటాల్ రేడియస్, బోర్స్ రేడియస్. సో బోర్స్ ఆర్బిటాల్ రేడియస్, how much he was given? 53 picometers given. సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి? దాని యొక్క రేడియస్ కనుక్కోవాలి. ఆప్షన్ ఇచ్చాడు 20 picometer, 18.2, 16.2, 13.2. సో ఇక్కడ మనకి రేడియస్ ఆఫ్ ది యాటమ్, దాన్ని నేను ఏ అంటున్నాను. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
n square by z into a naught. This is the formula we are going to use. You have to remember this one. Radius of the atom is a is equals to n square by z into a naught. What is a radius of the atom? B3 plus. And what is a naught? Bohr's orbital radius. And what is z? Atomic number. So here was what he was given, beryllium. Beryllium atomic number is what? 4. And where is the atom? It's ground state. It's ground state. So ground state means n value means what? For ground state, what you have to say? N is equals to 1. N is equals to 1. Then substitute the values. A is equals to n means what? 1 square by z value is 4 into 53 picometers. 1 square means what? 1. Then A is equals to what you have to write? 53 by 4. So 53 and 4. 4 ones are 4. 4 threes are 12. Again 1. 4 twos are 8. So 13.25. 13.25 is there. So here what is 13.25 picometers. So therefore among the 4 options what he was given? 13.2 picometers was given. So almost all they are same. That's why option D is the correct one, children. See the next question, children. This is also direct bit. It is given in the examination 6th August 2021 shift 2. 6th August 2021 shift 2 లో ఇచ్చాడు. మనకి ఇక్కడ ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఈ క్రింది వాటిలో ఒక స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటున్నాడు. చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ జాగ్రత్త చూడండి. అన్ని ఆప్షన్స్ సేమ్ అనిపిస్తున్నాయి బట్ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్. The mass of the nucleus must be less than the sum of masses of constituent neutrons and protons. Mass of the nucleus అనేది దానిలో ఉన్నటువంటి కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏమున్నాయి? న్యూట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ యొక్క మాస్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. అది ఏ ఆప్షన్. రెండోది బి ఏంటంట, ద మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు. వాట్ ఈస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటి? న్యూక్లియస్ యొక్క మాస్ అనేది ఆ న్యూక్లియస్లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియన్స్ అయినటువంటి న్యూట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ యొక్క మాస్కి ఈక్వల్ అంటున్నాడు. అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్, ద మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్. సో న్యూక్లియస్ యొక్క మాస్ అనేది దాని లోపల ఉన్నటువంటి న్యూట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ మాస్ మొత్తం కలిపితే దానికన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటున్నాడు. అండ్ డి ఆప్షన్, ద మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ది ఓన్లీ ద మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ ప్రోటాన్స్. మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ అనేది ఏమవుతుందంట, ఆ కన్స్టిట్యూయెంట్స్లో ఏదో ఒక వాటి యొక్క మాస్ మొత్తాన్ని ఈక్వల్ అంటున్నాడు. అంటే న్యూట్రాన్స్ మాస్ అనేది న్యూక్లియస్ మాస్కి ఈక్వల్ కావచ్చు, లేదా ప్రోటాన్స్ మాస్ అనేది న్యూక్లియస్కి ఈక్వల్ కావచ్చు అంటున్నాడు. సో ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ అంటే మనకి మాస్ డిఫెక్ట్ అనేటువంటి డెఫినేషన్ తెలిసి ఉండాలి. ఏంటది? డెల్టా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ ఇంటూ ఎంపీ ప్లస్ ఏ మైనస్ జెడ్ ఇంటూ ఎంఎన్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో మనకి ఈ ఫార్ములా తెలుసుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏది ఎక్కువ తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ జెడ్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎంబీ? మాస్ ఆఫ్ వన్ ప్రోటాన్. అట్లనే ఏ మైనస్ జెడ్ అంటున్నాను. ఏ మైనస్ జెడ్ వాట్? ఎస్, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. అండ్ ఏమనంటే ఏంటి? మాస్ ఆఫ్ 1 న్యూట్రాన్. సో ఆల్మోస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ జెడ్ ఇంటూ ఎంపీ, వాట్ ఇట్ ఈస్? నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ 1 ప్రోటాన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. అండ్ ఏమైనా జెడ్ అంటే ఏమన్నాను? నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ 1 న్యూట్రాన్. ఇట్ మీన్స్ దట్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్, మాస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. సో కాబట్టి మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్, దట్ మీన్స్ వాట్? మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియన్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ capital M. What is capital M?
యాక్చువల్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. యాక్చువల్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. గాట్ ఇట్ చిల్డ్రన్. సో అంటే మనము మాస్ న్యూక్లియస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రోటాన్ మాస్ని న్యూట్రాన్ మాస్ని కంబైన్ చేసి దాంట్లో నుంచి m సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏంది, మాస్ ఆఫ్ ది కన్స్టిట్యూయెంట్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ది మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. అర్థమవుతుందా? ఏదైతే కన్స్టిట్యూయెంట్స్ న్యూక్లియన్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క మాస్ అనేది యాక్చువల్ మాస్తో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఇంకోలా ఎలా చెప్తాం, మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది masses of the protons and neutrons. అదే కదా, the mass of the nucleus must be less than the sum of the mass of the constituent neutrons and protons. So that's children, option A is the correct one children. ఏవైతే మనకి నాన్ రిలేటెడ్ పోర్షన్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో వచ్చాయో అవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో చేశాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎవరైతే ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మన ఛానల్ సజెస్ట్ చేయండి. సో ఐ విల్ అప్లోడ్ ద సెకండ్ పార్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఎర్లీ పాసిబుల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.